ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣé fún gbogbo ènìyàn tí Ọlọ́run dá sí ayé pátápátá òun ni Ọlọ́run retí wípé ká bend sínú ìfẹ́ rẹ̀, to honour and obey and bend into the will of God. Ṣé wá rí eléyìí tó wá jẹ́ major part of it? Òun ni marriage. Òun ni marriage, because every other vocation, like you want to go to school, or you want to learn a trade, you want to learn job, you want to learn anything, it has limited time. Then you can change it. O lè sọ pé okay, mo ta gàrí lẹ́ni, mi fẹ́ ta gàrí mọ́, mo fẹ́ máa ta ẹ̀wà, mi ò ta ráìsì mọ́ lẹ́ni, mo fẹ́ máa ta iṣu. You can change it. Then if you go to school, that a day will come that you will graduate from that school. As long as you are living, as long as you are existing on this earth, as long as you are still alive, marriage extends till your lifespan. As long as your lifespan, that is marriage. Praise the Lord. So the will of God, it don't choosing the will of God in marriage. Choosing the will of God in marriage. That aspect la fẹ́ focus lẹ́ni. Èèyàn máa ń wá ìfẹ́ Ọlọ́run tó bá fẹ́ wáṣẹ́, tó bá fẹ́ lọ school, course wo ni kí n ṣe? Okay, mo fẹ́ ṣe eléyìí, kí ni kí n ṣe? Okay, I want to do this, kí ni kí n ṣe? Ìfẹ́ Ọlọ́run lọ bẹ́ẹ̀. Because anybody tó bá pe ara ẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run ò expect kó máa dá ayé rẹ̀ gbé. Ọlọ́run ò expect kó máa dá issue rẹ̀ run. If you have become listening attentively to the aspect that touch your life, ṣé wá rí àwa tá a wà ń bí? Let me start like this. Ìwọ tó wà ń bí tó rò pé mo sì kéré, ó kàn ọ́ náà o. But I used to say wípé èèyàn máa sọ pé òun sì kéré. Ọmọ 10 years ni mí, ọmọ 15 years ni mí, ọmọ 17 years ni mí, mo sì kéré. Sorry, by the time you realize pé o ti dàgbà, wàá ti dàgbà jù. Kí ni mo sọ? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi bí? Ṣé tí a bá sọ pé òun sì kéré, mo sì kéré 15, 17, 18, 19, 20. By the time you realize that pé mo ti dàgbà báyìí, by then ó ti ṣe kí ni? Ó ti dàgbà jù. So and that is why Ọlọ́run dẹ̀ràn wá lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ pé láti ilẹ̀ ló ti máa mú ọ̀rọ̀ marriage, ó kàn ní abala tó sì kàn ọ́ báyìí ni. In as much tó o sí ní children session tó jẹ́ pé o ti lè fọ́ sí abala yìí, wọ́n sọ pé kò kàn mí, gbogbo tán sọ lónìí àwọn tó ti ready fún marriage lọ́n bá wí, àwọn tó fẹ́ kọ́lọ́run ti yàn fún wọn báyìí náà bá wí, ó kàn ọ́ o, because one day ó máa kọ́, and if you fail to prepare, ẹni tí o bá prepare láti rí ìfẹ́ Ọlọ́run gbà, ó máa fail woefully. Àní fail o. It has to do with your eternity pàápàá. Ẹlòmíì ò ní dé ọ̀run torí pé marriage wọn wọ́. Write it down. Ẹlòmíì ò ní make heaven. Tán sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún aláìpẹ́ yìí. Kò ní dé ọ̀run torí marriage ẹ̀ tó wọ́. That is a very serious issue, even in the heart of God. Very, very serious issue. So the will of God. Okay, let's open our Bible to Romans chapter 12. Torí àsìkò wa, Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. I would love it so much if somebody can read for me, either in Yoruba or English. If anybody can read for me. Tani ò gbọ́ Ìgbò, tani ò gbọ́ English rárá. I want to mix it. Tani ò gbọ́ Yorùbá rárá. Kò sí. Okay. Romans 12:2. Oh yeah. Yes. And perfect will of God. And perfect will of God. Meaning that there are some things, there are some will of God that may not go, especially at the junction of marriage. Perfect will of God. If you are going to, you must be able to lean on God. You must be able to say that I am dropping my own wish. I am dropping what I need. I am dropping what I think is good for me. Because what you think is good for you may not be the will of God for you. What you think is the best for you may not be the heartbeat of God for you. Perfect will of God. Perfect will of God. So, what was the will of God? Because what is perfect one? Permissive one.
kí ni mo pè é permissive will of God ó wà olóṣèlè sí Samson tó sọ pé ẹ ṣe kí ni ẹ fẹ́ fún mi. So your own desire must meet up with the desire of God for your life. Ọlọ́run fẹ́ fún ayé ẹ ni ìwọ náà fẹ́. If you are still at the level of pé tó ṣáà fẹ́ dandandandandandandandan ẹlòmíràn ní tó bá ti fẹ́ yẹn o máa gbà ní ṣan ní kí n rí gbà dandan ni kó jẹ́ tèmi. You are not a child of God. Praise the Lord. You are not what? You are not a child of God. Bàtà yẹn ti bá ẹni bàtà tí bá ti rí tó wù mí báyìí ó gbúdọ̀ jẹ́ tèmi. Ẹni aṣọ tí bá rí lọ́rùn ẹlòmíì báyìí tó wù mí ó gbúdọ̀ jẹ́ tèmi. You are not a child of God. You must jíjẹ́ ọmọ Ọlọ́run rẹ gbúdọ̀ ti lè reach a stage where you are going to bend. Irú bó ṣe ń ṣe ní family yín mu ó lè má bá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní country mu. It has nothing to do with your education background. It has nothing to do with what is happening in your family. Ẹlòmíràn ní pé ní family wa àwọn timber and caliber òun ni àwọn náà máa ń fẹ́ ní family àwọn. So therefore òun náà gbúdọ̀ rí ọmọ timber and caliber tó jẹ́ pé bóyá ọmọ governor bóyá ọmọ president pé ibo ló fẹ́ gbé wọ̀. No, that is not the will of God. That person is not a child of God yet. So you must reach a stage in your Christian life tó máa sọ pé yes, thy will be done. Thy will be what? Thy will be done. And that was what tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù Olúwa ní Gẹ́símà tá a sọ fún wa ní àná Friday. At the time it wasn't the wish of the flesh fún Jésù Olúwa. At the time Jesus want to drop it. Kí ni ilé báwo ṣe rú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé báwo ṣe rú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èèyàn. But the will of God is constant. The will of God is constant. So tí o bá ti bend tí èrò ọkàn rẹ èròǹgbà rẹ ò tí bend sí ìfẹ́ Ọlọ́run kó o sì bá dé stage ayé rẹ wípé the will of God must be done. Ọlọ́run fi nǹkan sí ọlọ́kàn agídí tiẹ̀ ló ṣáà máa ń borí o kì í gbà kí n tọ́lọ́run fẹ́ sọ yẹn kó overcome ìfẹ́ tiẹ̀. Then ẹni yẹn máa fail at the junction of marriage, and that is what is affecting a lot of people. Wọ́n láwọn gbàdúrà àwọn ò receive, wọ́n láwọn bọ́lá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ marriage wọn wá ní àwọn ò rí kankan. It is because you have not developed your heart and your Christian life to the extent of dropping your own will, your own wish. If you don't drop it, the will of God will not have any place to stay. Kò síbi tí ìfẹ́ Ọlọ́run tó ń retí yẹn tó máa dé sí, ó lè máa sọ lẹ́nu, ó lè máa gbàdúrà rẹ̀, ó lè máa gbàwẹ̀, ó lè máa lọ sórí òkè káwọn èèyàn máa rí pé òun sun ẹkún báyìí. Ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ̀ lọ́n ó ti design nǹkan tó fẹ́. O ti ní desire ọkàn rẹ, o ti ní bó ṣe fẹ́ gbé ayé tiẹ̀, o ti ní nǹkan tó fẹ́ ṣe, o ti ní pattern, o ti gbé títì ẹ, o ti gbé kalẹ̀. O ò dẹ̀ fẹ́ kí anything go over age. At your own little age, how well do you love God to prevail over your wish? How well do you accommodate the will of God in your heart? What space do you create for God? Even at that 13 years of age, even at that 12 of God, if you don't prepare your heart even from now, it may be difficult at the junction of marriage. Praise the Lord. Praise the Lord. Something is happening in Christendom. Especially in some churches many people have late marriage, and àwọn aláìgbàgbọ́ fẹ́ stigmatize the Christian life pé wẹ́ àwọn ẹ̀sìn máa pẹ́ marry, àwọn ẹ̀sìn wọn tètè lọ́kọ wọn tètè ní ìyàwó. When many people view it, Bíbélì wípé ẹ gbọ́dọ̀ wá ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó pé, ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó pé, ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tó pé. Ó sọ fún alẹ́ ẹ̀kọ́ èèyàn lè máa gbàdúrà, wọ́n máa sọ pé Olúwa jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ ṣẹ lórí ayé mi, yet ọkàn rẹ̀ ò prepare láti gba ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọkàn rẹ̀ ò múra álẹ̀ pé anything tí ìbá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé mi, I'm ready to accept it. Ó ní sọ pé tí ò bá jẹ́ graduate, tí ò bá ṣe masters ẹ̀ láyéláyé, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tí ọkọ tó wọ́n lọ́wọ́ máa lead mi sí ò bá ní mọ́tò ara rẹ̀, tí ọkọ tó lọ́wọ́ máa lead mi sí ò bá ní ilé ara rẹ̀, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ will of God. Ó sọ lẹ́nu o, but inside of you, nínú lọ o ti gbé nǹkan kalẹ̀ láti kékeré ló ti gbé kalẹ̀ síbẹ̀.
pé èmi láti bá fẹ́ marry báyìí bó ṣe máa lọ rèé bó ṣe máa lọ rèé bó ṣe máa lọ rèé. One of our coordinators sometimes wọ́n lè máa gbọ́n báyìí wọ́n lè máa gbọ́n báyìí wọ́n wálé wọ́n ní àbúrò àbá rí ilé tó ní pump machine àbúrò àbá rí ilé tó ní tiles àbúrò àbá rí ilé tó ṣe kìíní wọ́n ṣáà ti lé gbogbo ohun tó ń fẹ́ wọ́n ti lé ẹ̀ sílẹ̀ gbogbo ohun tó wá lé sílẹ̀ wá bá ń tán rí mu ẹgbẹ́ ṣàníyàn ò ní pẹ́ lórí ilé wíwá á ṣe kí ni á pẹ́ torí pé ó ti ní àgbékà tiẹ̀ ó ti ní pátán tiẹ̀ tó gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ìgbéyàwó ṣe rí tó o bá ti ní àgbékà tiẹ̀ tó o drop ẹ̀ fún Ọlọ́run tó o jẹ́ kí n tí Ọlọ́run fẹ́ yẹn kó jẹ́ ẹni tó o fẹ́ orin wa kan sọ wípé ohun tí ó fẹ́ ni n ó fẹ́